y bienvenidos a esta mega aventura épica. Épica, así sin más. Así que otro directo más aquí con vosotros y vamos a... antes de todo... Bueno, estamos en la nueva guarida. Estamos en la nueva guarida. Pero antes de todo quiero mirar un poco el asunto. Quiero mirar un poco qué tal va todo por aquí. Habilidades. Esto es lo que me interesa. Adquirimos la habilidad de la Mu, que es el icon de Cid. Ya sabéis que murió. Cid murió. Así que tenemos y nos traspasó su icon. También tenemos el icon de Garuda de Benedicta. Tenemos lo que es las artes del Fénix y de Ifrit. Así que 1503. Más que este me mola muchísimo, tío. Este también está muy guapo. Vamos a darle a este. Buah, este está muy guapo, también. Este ya le das con todo. Ah, estos dos ya están aprendidos. Estas dos ya están dominadas. Le echamos un poco a Garuda. Garuda lo tenemos un poco... Aunque aquí para cerrar... vamos a darle a este. Incrementa el rendimiento en combate cuando nos ponemos en modo L3 y R3. Cuando se haya dado la barra del límite. Vamos a darle a esta. Uy, aún se puede mejorar más. No podemos darle a nada más. No podemos darle a nada más. Vale. Así que seguimos. Un nuevo hogar. Habla con Otto. Last I saw, he was in the mess, as always. Si recordáis, han pasado 5 años desde que Cid murió, desde que tuvimos el enfrentamiento contra la maldad esa. No sé cómo explicarlo. No. Y nos pusimos en modo Ifrit y le dimos una paliza. Clive es más poderoso ahora, después de 5 años, en principio, y tenemos... Nos llaman Cid también porque llevamos esa voluntad de cambiar el mundo que tenía Cid. Así que vamos a ello. Parecen ruinas empirias. Mira, Jill está aquí. Otto will want to know what happened in Cosnes. I expect he'll be in the mess. Finish with that log so we can call it a morning. Vale, aquí no hay mucho más. Pues vamos.
Está hacia allí, vale. Ya sabéis que me gusta tipear, me gusta mirar. Clive, is everything all right? Hostia, que cantaba, tío. I am a tinker by trade, but I've always been fascinated with the art of healing. If only there were a salve to mend a broken engine. Shelves are closed. Sign outside should have told you. Yeah, the sign outside should have told you. Hostia, tío, la nueva guarida, Have tío. we any more knuckle pies? Orquestrón. Chocobillina rellena. Madre mía. Vale, tenemos aquí el monolito de arete. Como la anterior guarida, tenemos a Caron. And what can I do for you? Mira, le vamos a preguntar sobre los últimos 5 años. Han pasado 5 años de aquello, el tiempo I vuela. remember it like it was yesterday. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos con el alma en vilo, aguardando el regreso triunfal de Cid, cuando aparecieron Kupka y sus fantoches. Kupka es el tiarraco ese que estaba con Benedicta. Tampoco sabíamos de quiénes se trataban en aquel momento. Entraron de repente rajando a todo el que pillaban. Recuerdo que en aquel infierno de sangre y acero escuché una voz clara, nítida, que aclamaba a Cid implorándole que nos salvara. Nunca olvidaré esos gritos. You're our leader now, Clive. Clive, ahora tú eres Cid. Prométeme que no dejarás que esa tragedia vuelva a ocurrir. Prométeme que, pase lo que pase, nos salvarás. Vale, preguntar sobre la guarida. We won't hear me complaining. La verdad es que no me quejo, es más grande que la otra, eso desde luego. Como bien ves, sigo teniendo mi bazar. Y gracias a que sigues en el ajo, las oportunidades de llenarme la bolsa no The escasean. only drawback. El único problema es que siempre hay jaleo. Si no se trata de Doris y Otto vociferando órdenes. Son Blackthorn y Bardolph dándole al martillo y al serrucho. Still, En fin, si el precio a pagar por ser cómplice de Cid, el infame, es quedarme más sorda que una tapia, tampoco lo veo tan mal. Vale. going purse weighing you down. Y en el bazar que tenemos. Cositas de collares. 24.000 y 26.000. Pendientes de canalizador. En un 15%. Rollo de música. Elixir. Restablece toda la vitalidad. Y vender. Is that all? Bueno, de momento nada. Mira, Goetz. Clive, you're back. You didn't happen to run out of potions while you're away, did you?
We've a fine selection of tonics and tinctures. Oh, perhaps you'd be interested in some new accoutrement. Gear. Have you been to the toll? I hear a new shipment's just arrived. Blackthorn está ahí. The hairpin I bought my wife. Oye, ¿aquí qué hay? Camarote de Clive. Colección. Prueba de la lealtad que Clive juró a Cid y a su causa. Es un cristal con 2 dagas clavadas que simbolizan una promesa, una amistad y un objetivo a cumplir. La destrucción de todos los cristales, madre. Vale, no hay nada más. No hay nada más. Vale, vamos abajo. If you told me you could fire a forge without a crystal or a bearer before I came here, I'd have taken you for a madman. But no, here it is. The secret's in the bellows, you know. They're Master Sid's own design. The other Master Sid. Vale, ¿qué te cuentas, Blackthorn? A ver. Preguntar sobre los últimos 5 años. Venga ya, ¿es que lo has olvidado? Porque yo no. Costó sangre, sudor y lágrimas volver a construir todo lo que Titán y sus hombres nos arrebataron. Bueno, lo que ayudamos a levantar la antigua guarida ya estamos acostumbrados. Pero eso no quiere decir que tenga ganas de hacerlo otra vez. Preguntar sobre la forja. No me quejo. Tengo mi yunque, más espacio que nunca, y un aprendiz que al menos sabe por dónde se coge el martillo. Por si fuera poco, el fuelle de Cid me mantiene la fragua a la temperatura que quiero sin tener que usar cristales. Tampoco es que se sirvan de mucho aquí, en medio de las tierras estigias. No vas a encontrar una forja igual en toda la Aristea y me siento afortunado de poder trabajar aquí. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, ya sabes, si quieres que te haga algún apaño, tú tráeme los materiales y ya me encargo yo del resto. Vale. Fabricar. Esta nos aumenta bastante. De fajín nada. No. Y mejorar. Vericita tenemos un montón ahora que me fijo, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Vale, genial. ¿Y aquí qué hay? Prohibido el paso, si te lo digo a ti. Sí, te lo digo a ti, Mangurrián. Vaya. Es grande esto, ¿eh? Look, Sid. Squeaks wants to meet you. I can't keep him, can I? Can't I? Es grande de narices esto. Es mucho más grande que la antigua guarida.
Much was lost when the first hideaway fell. Colleagues and friends. Years of hard work. But we did not let that loss defeat us. And our work will not be in vain. No. The spirits of our fallen comrades live on in every leaf and limb you see here. Especies Plantarum ballistae. Tentáculos de Molbol. Notas de investigación. Boumil, fitólogo de la guarida. Es mucho más grande y mejor esta guarida. This tongue here pulls the black from the lake water and renders it clear. You'll have to ask Mid if you want to know how it works, though. Bueno, seguro que nos llenarán de secundarias aquí. Vale. Para arriba. Charlie says I can't go and play Ah, until I Sid. finish my song. We were just about to start our next lesson. You're welcome to join us. But be warned, I tolerate absolutely no tomfoolery. Aquí todos tienen algo que hacer, se sienten útiles. Problemas de matemáticas. Good day to you, Sid. Can't catch a wink with all the clamour in the hall. The atrium's quiet this time of day. Go on, eat up. What's the matter, Sid? You look as pale as the day your predecessor slung you in the cell next to mine. Not about to have another fit, are you? Of course you aren't. You're a changed man now. We both are. Hombre sospechoso. Oh, un baúl. Un cofre. Sid, what's the special occasion? Ah, dando una vuelta, hija. Dando una vuelta. Por el recinto. Por aquí. No one works longer or harder than our Otto. You can scour the whole of Storm and Ash, and you won't find a better man. Vale, podemos bajar por aquí. Vale, qué misterios. Otro cofre hay por aquí. I hope you don't mind, Sid. I changed the linens in the chambers while you were away. War is brewing. I can see it. Historia del derecho balistiniano. Vale, por ahí, vale, pues ya está. Vamos a hablar. All operations are suspended until further notice. Yes, Captain. Have
you finished sorting those reports yet? Finished? I ain't started. Been busy enough on my own. Con Otto. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Ay, Gav sigue vivo. Day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Gav sigue vivo. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Vale. Habla con Vivian. I trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. Vale, The sí. Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yara. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. Vale. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Harpócrates, ya decía yo, digo, ¿dónde está este hombre? Por cierto, Here for another of my lectures. vamos a hablar con ella, preguntar sobre el dominio cristalino. My beloved homeland.
La tierra que me vio nacer, crisol de culturas y gentes, donde uno puede escuchar noticias de toda Balistea con tan solo dar un paseo por las calles, con un cristal madre del que se minan más esquirlas que de cualquier otro y sus paisajes sin mácula estigia. Es, sin duda, una nación bendita. O lo era hasta que Sanbreke decidió invadirla y trasladar la sacra capital al Swinside. Me duele ver que mi querida patria ha cambiado tanto, pero más me duele no haber podido preverlo. Tenía conocimiento de que el emperador Silvestre había puesto sus miras en el dominio, pero no imaginaba que osaría abandonar Oriflame, cuna del Sacro Imperio. Preguntar sobre la llegada de Vivian a la guarida. Cuando recibí mi birrete de graduación y años más tarde empecé a dar clases en la Universidad de Canberra, no imaginaba que Cid el Infame acabaría siendo uno de mis alumnos. Aunque tampoco esperaba que mis compañeros de profesión intentarían acabar con mi vida, como hicieron el año pasado. Son la consecuencia de gozar de una curiosidad insaciable. Una acaba por descubrir ciertos secretos que otros preferirían enterrar en el olvido. Si tú y nuestra amiga ingeniera no me hubierais salvado, no estaría hoy aquí. Además, me disteis la oportunidad de comenzar una nueva vida como tutora particular de una banda de infames. Y te aseguro que sois mucho más respetables que cualquier erudito de la universidad. Preguntar sobre Vivian. Creía que te lo había dejado bien claro. Mi cometido es instruir a los miembros de la guarida en aquellos saberes militares y políticos que puedan servirnos en nuestra causa, pues solo aquellos conocedores del pasado y el presente son capaces de cambiar el futuro. El tuyo, por otra parte, es garantizar que reciba toda la información que tus aliados recaban sobre las maniobras geopolíticas que acaecen en Balistea. Así podré elucubrar las intenciones e intereses que mueven a cada nación y a sus gobernantes. Y también prestar atención a mis clases. No todos son tan afortunados de tener como tutora a la erudita Vivian Nueve Cuentos. Vale. Clases de Vivian. Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Balistea y las relaciones entre los personajes. Además podrás volver a repasar sus clases magistrales. Información sobre los personajes y la relación entre ellos. Vale. Vale. Esto ya lo habíamos visto ya un poco. Bueno, ya sabemos... Study it well, Clive. Los movimientos de Clive a lo largo de la historia. Vale. The state of the realm is ever changing, Clive. Vale, muy bien. Historia del derecho belisteniano. Vale, esto ya lo habíamos visto. Sí, te cuentan todo. Te cuentan todo sobre los personajes, sus relaciones y sobre los viajes de Clive. Habla con Harpócrates. Nuestro amigo Harpócrates. Ya lo echaba yo de menos. Vale, que está en la biblioteca. El mitrilo, un mineral de leyenda.
Los pecados de Dedmekis, Historia Regum Ballistae, Cuentos y fábulas de Rosaria, desde Sambreque con amor. Un montón de libros. Oh, Tome said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible. Graciosos los niños. Enciclopedia de Simeón, volumen 11. Hombre amigo, 5 años después. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact. Está chocheando ya. It was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Sobre el hombre y los dioses. Toma. Está chocho ya. Arpócrates. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Tío, es que esa criatura no sé qué es. Don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Bueno, tú eres de la familia ya. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Vale. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Vuelve a tu camarote. Por cierto, si volvemos a hablar con él, vale. Preguntar sobre Tet y Crow. Aún recuerdo el día que conocí a Tet y a Crow, dos criaturas inocentes que tan pronto estaban correteando con su padre como haciendo las faldas de su madre. El amor que profesaban a sus progenitores era puro e incondicional. Por ello, su muerte dejó un vacío en sus corazones harto difícil de llenar. Dejaron de hablar y sonreír durante años. Los tomos de la biblioteca fueron el único consuelo que encontraron. Pero con el tiempo, las historias confinadas entre sus páginas, el dolor remitió y ahora ríen y corretean como antaño, o incluso más. Nos han enseñado todos que cualquier herida, por profunda que sea, puede acabar sanando. Que uno puede recuperar la felicidad que creía perdida. Preguntar sobre los últimos 5 años. Estos años no han sido fáciles, perdimos mucho en aquella tragedia. Titán y sus hombres no solo nos arrebataron nuestro hogar y a nuestros seres queridos, sino también lo que Cid más luchó por conservar, la esperanza. Y la habríamos perdido por completo si no te hubiera alzado para ser nuestra luz en las tinieblas. Pero nos trajiste aquí al Invencible, al lago Venu, donde pudimos continuar nuestra travesía entre vestigios de los empirios. En las entrañas de unas ruinas milenarias donde avivaste las llamas de la esperanza, llamas que seguirán brillando sin descanso. Preguntar sobre la guarida. No tienes más que mirar a tu alrededor, si bien no suponen más que una fracción del total de la biblioteca imperial de Oriflame. En 5 años hemos logrado reunir más tomos que los que cualquier persona podría ver en la vida.
Sus palabras ya no están reservadas a los privilegiados. Las hemos liberado de su prisión para que puedan llenar la mente de todo aquel ávido de nuevos conocimientos. Más numerosos son los volúmenes que afuera aguardan, y mientras este corazón siga latiendo, lucharé por reunir todos los que pueda. Quién sabe, puede que algún día un tomo que glose tus aventuras decore estas estanterías o el suelo. Vale. Y el memorándum, que es un clásico, el memorándum. Sabía que llegaría al nivel 4, pero no. Vale. Ahora sí que nos podemos ir tranquilos. Hostia, Tarja, ¿no? Blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. Oye, es verdad, no tiene la marca. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otto stole us. All right, I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? Lee la carta de Gav. Desafío. En este modo podrás rejugar las fases que hayas superado y obtener una puntuación según tu desempeño en combate. El nivel de Clive, su equipo y los objetos que puedes usar se verán limitados. Para conseguir una mayor puntuación, ejecuta técnicas de combate. Puedes consultarla en el apartado de habilidades del menú principal. Vale. Guay. ¿Y el modo fase? Vale. Correcto. Once the hall's swept, it's over to the tavern now. Mira, ahí está Jill. Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. Y ahí por aquí donde se iba. Al final no salimos por aquí. A un cofre. Vale, una carta de Gav. Cartas. Durante el transcurso de tu aventura recibirás varias cartas de tus aliados. Algunas pueden activar ciertas misiones, así que no olvides leerlas. ¿Vale? Los movimientos de Dalmequia. A Gav le jodieron un ojo. En la otra guarida. Los movimientos de Dalmequia. El ejército republicano marcha hacia Twin Sides para dejarle las cosas claras al imperio, y los petrosoldados de Kupka se han reunido con él en la capital. Se cuece algo bien gordo, te lo digo yo. Ya te contaré más detalle cuando vuelva a verte esa cara de vinagre que el fundador te ha dado. Gav. Madre mía. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. But look how far we've come.
All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. Vale. It wasn't an illusion. ¿Te has dado cuenta? I heard him call out to Ultima. Vale, lo pudiste ver. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? Seguro. I know he will. ¿Ves? And we must be ready when he does. To a world without mother crystals. Qué guapa Jill, ¿eh? To Sid. Por Cid. Mientras tanto, territorios del norte. Joshua. And so the north is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Marta. Very well. Tiempos oscuros. What would make Martha leave the rest? Something has happened to Martha. We need to speak with Otto. Marta ha desaparecido.
What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers. Esperemos que esté viva. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Vale. No nos lo dice el Moguri. Vale. And how may I assist you today? What is it that you wish to learn? Here you are. Very good. Very good. Very good. Vale, hay... una misión secundaria aquí. Dar brea, pulir brea. Vamos a ir ahí. Pero... sí, ya sabéis, vamos a alternar. O a medida que se nos presenten las secundarias, las vamos a hacer. Pero... a ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Y aquí qué tenemos de nuevo? Vale. Vale, me parece bien. Vamos a bajar aquí. Y a ver qué nos dice Óbolo. A ver esta misión. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so, assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Vale, sí, claro que le ayudamos. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative.
And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Vale. Vale, la misión principal aquí en la fonda de Marta, pero nos vamos a los 3 juncos. Para allá que nos vamos. Para allá que nos vamos. Derrota a los cardos espinosos. Hombre, Jill. Me pensaba que no vendrías. ¡Vamos! Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. Hola, amigos. Qué pupa hace eso, ¿eh? Genial. Can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Muy buena. We're not alone. Buenísima. Vale. Pues tenemos que volver. Me emociona aquí a matar bichos y no acabo ni mañana. Vale. Estabas abajo. ¿Y me sacas aquí? With that log, so welcome back, Sid. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Vale. Aquí tienes. Ugh.
reeks like a chocobo's arse. But I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the Blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Vale, emblema de poder mejorado. Incrementa el ataque en 12. Vale. Este mejor. Si queremos... de onda térmica. Vamos a poner este. Vale. Yeah, Sid. How is it I never see you on the ferry? Ah, forget I asked. Vale, pues en principio no hay ninguna más. Así que nos vamos... nos vamos a la fonda de Marta. Fonda de Marza. What happened here? Come on. We need to find the others. I'm sorry, Sid. We were too late. The Imperials have already left. Cuando pille el Kupka... Imperials. If they hurt Martha, they are the Y este mercader de aquí... How do? Aro protector. Va. No. There you go. Buah, esto no, estos son 10.000. No, no te flipes. No te flipes. Vale, aquí tenemos... A fair trade. I wanted one of those. A fair trade. Teníamos dos. Teníamos dos. Very well. They've killed my bearer. I demand... Let's get you to a physical. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Esperemos que siga viva. Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Judd and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling.
I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Vale. This culling business. You don't think the Empire means to rid the land of bearers, do you? What in the world is going on? Lads from the garrison all poured in, swords swinging, and took Martha away with them. La salvaremos. Dame un momento. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Vamos. Oi, look sharp! Vamos, Gil. Vamos, buen chico. Vamos, Torgal. Deberíamos de dar un rodeo, pero bueno. Hola, amigos. Nos vamos por el camino largo. ¡Vamos! ¡Uepa! ¿Qué haces, tronco? ¡Vamos! Ahora se queda aquí en medio. I was on my way to the Abbey minding my own business when a gang of screaming loons came charging out the garrison and chucked my stuff all over the place. Until I get it all picked up, no one's crossing the bridge. If you're going the same way I was, you'd be better off going back by Martha's than round the other side. Ah, muy bien. Vale.
por listo de ir por el camino este largo. Vaya tela. Vamos. Vamos. Look. Up ahead. Martha. There's Marta. Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were going to hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Vale, está bien. Dentro de lo que cabe está bien. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Vale. Vamos, Clive. Give me thunder! Four. This won't be easy. Vamos. Espabilate. Buenísima.
Vamos. Fuera de mi vista. Fuera de mi vista. Espera, porque nos hemos ido a Soria, ¿eh? Nos hemos ido... ¡Vamos! ¡Vamos! No quería atacarlos en verdad porque... tampoco hacen nada. Pero bueno. Claro que ya llegamos. Vale. Te encuentras aquí, alimañas. Uf. Se hace pupa, sí. Are we too late? There might still be someone inside. Buah, estarán todos muertos. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. Los caballeros On oscuros. these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Les vamos a dar una paliza. Venga, todos juntitos. Amigo. No te lo creas tanto.
Se lo creen demasiado. Venga, a paseo. A volar. Vale, a volar. Muy bien, Clive. Is that all of them? I think so. No, parece que no. Bien. Vale, nivel 27. I didn't see the abbot. He may still be alive. Explora la abadía. Vale. Vamos a entrar aquí un segundo. Está ahí dentro. Sí, ya lo abrimos. En la vez anterior. Que sí. The abbot. Buah. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg his aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid, where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. Murió. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials.
Vale, esparce los restos y vuelve a la fonda. Ve al puente de Ridoc. Vale, es el puente que decía yo antes. Hemos hecho limpieza por adelantado. Bueno, este amigo... Arimán, clase C. ¿Desde cuándo lo ponen así? Escorias. Por toda Balistea encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto, al derrotarla no solo obtendrás guiles y renombre, sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir del combate si no te ves preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarlas y las recompensas que obtendrás si acabas con ellas, habla con el Moguri de la guarida, Néctar, junto al tablón de anuncios. ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Ven aquí! ¡Ánimo! Vamos, Clive. Te vas a ir al cuerno. Ahí va, te va. ¿Me ha matado de un golpe? Hola, ya lo tenía, tío. Me ha dejado... Me ha dejado... Uf. En serio lo tenía, ¿eh? Hostia, qué putada, tío. Qué putada, tío, lo tenía. No he podido huir de ese ataque.
Buah, me he quedado flipando, ¿eh? Ahí estás. Bueno, volveremos a intentar. Me he quedado flipando. Más vale salir de ese círculo. Yo creo que es lo que me ha matado. Yo creo que es lo que me ha matado. No, 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 no. Sí, es lo que me ha matado. Vale. Es lo que me ha matado. Es que ha sido one shot, ¿eh? O sea, ¡pa! Ceniza etérea y meteorito. You didn't see that coming. Mucho ojito, con estos. That must be the bridge. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Vale. Volvamos.